Hello, my dear 9 students. This is the last video of the chapter Matter in Our Surroundings. In this chapter, we were discussing about evaporation in the previous video. So, we need to discuss the factor affecting evaporation. We understood that evaporation is the phenomenon where liquid changes to gas below boiling point, and it's a surface phenomenon. These two are mainly needed to differentiate evaporation from boiling. Boiling is a phenomenon where the liquid changes to gas at boiling point, whereas here below boiling point. And boiling is a bulk phenomena, whereas evaporation is a surface phenomena. And we have also discussed that in case of evaporation, particles of the liquid gain energy from the surrounding to break the force of attraction and get converted to vapors. We have even seen the video related to evaporation of liquids. Let us move further to understand what are the factors that affect evaporation. There are some factors that can increase the rate of evaporation or decrease the rate of evaporation. What are those factors? Let us try to understand them. First one, increase in surface area. When you increase the surface area, definitely there will be increase in the rate of evaporation, because you might have observed in your daily life, whenever you are drying the cloth, okay, when you are drying the cloth, you will spread the cloths on drying area so that it dries up faster. If you not spread them, if you keep them together, it takes longer time to dry, because when we increase the surface area, particles in surface will be more. As it is more, they will evaporate faster. Will evaporate faster. That's why if we increase the surface area, evaporation will also increase. Rate of evaporation increases. Example, spreading of cloths and drying. So if we increase surface area, evaporation increases. Second factor, increase in temperature. When we increase the temperature, definitely there will be increased rate of evaporation, because if I am increasing temperature, that means I'm supplying more heat. Supply more heat. When I supply more heat, particles get energy to break interparticular force of attraction and get converted to vapors. That's why in case of temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ evaporation ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ನೀರು ಕುದಿಯೋವಾಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ evaporation ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗ evaporation ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸನ್ನಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿರುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು. ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, clothes dry up faster on sunny day. Third factor, increase in wind speed. Wind speed na increase ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ there is increase in evaporation, rate of evaporation. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ wind carries water molecules away. Wind carries water molecules away. So ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಾಳಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ rate of evaporation. For example, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, if I want to dry up my clothes, I have washed my socks in the evening and I want it early in the morning. There won't be availability of sunlight. So I will dry it by squeezing the water. I'll dry it near the fan, so that when the fan produce higher wind speed, evaporation become faster. Even when you have mopped your house, you want to dry it faster, you will turn on the
ಫ್ಯಾಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಇವನ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಬಿಸಿದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಫಿನೋ ಟೀನೋ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬ್ಲೋ ಏರ್, ಉಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಬ್ಲೋ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿಪ್ ಇಟ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಏರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಪ್ಪಿಂಗು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, increase in wind speed. Wind speed ಅನ್ನ increase ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ there will be increase in rate of evaporation. For example, clouds dry up faster on a windy day. Next, decrease in humidity. ಏನಿದು humidity ಅಂದ್ರೆ? Humidity is nothing but amount of water in atmosphere. ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ there should be fixed amount of water in the atmosphere. Atmosphere can't hold more amount of water. So humidity ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡ್ರೈ. ದೋ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, more water content in the atmosphere. That's why it will take more time to dry up. Okay, it takes longer time for clouds to dry up near coastal areas. So these factors that affect the rate of evaporation, now one or the other way ನಾವು daily life ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಫಿ ಸಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿರೋ ಕಾಫಿನ ಸಾಸರ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಸಾಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಬೇಗ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಗ ಕುಡಿಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಇಂದ ದೇರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ that let us understand. Evaporation causes cooling. Evaporation ಹೇಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತು? That's because whenever there is evaporation, particles need energy to break the force of attraction. So that energy they'll take from surrounding. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ interparticular force of attraction between them, which causes cooling effect. The absorption of energy makes the surrounding cool. ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ವೆಟ್ ಆದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಾಗ ನಮಗ್ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಾಗ ತಂಪಾಗೋದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸ್ವೆಟ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೂಲ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾ, ಇದೇನಿದು? ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಳೇ? ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್. ಈ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ದ ಪಾಮ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಸಿಟೋನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಸಿಟೋನ್. ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸಿಟೋನ್. ಸೊ this acetone is having low boiling point. BP ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, low boiling point ಇದೆ. ಸೊ ಅದು evaporates
faster at room temperature. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸಿಟೋನ್ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕಾಸಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ low boiling point, it evaporates faster at room temperature, and during evaporation it absorbs heat from our palm. Absorb heat from palm, so we feel cool. ತಂಪಾದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕಾಸಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ low boiling point, it evaporates faster at room temperature, and it absorbs heat from palm that makes us feel cool. Next, yeah, this is terrace, roof of the terrace, roof of the house, terrace. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಟೆರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ they'll put water. Why do they water the terrace in summer time, especially during evening time? Because during daytime it might have been heated up so much. ನಾನು ನೀರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ತಾನೇ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೀಟ್ ಏನನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರಿಂಗ್ ಟೆರೇಸ್ ಆನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ water absorb heat of roof to evaporate and cause cooling effect. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಲ್ ವಾಟರ್ ದ ರೂಫ್. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಈಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So these are cloths. Cloths dry up faster when we spread them. Cloths dry up faster when we spread them. Haudu, but idu cotton cloths. We prefer wearing cotton cloths during summer. Yake ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ in summer we prefer cotton cloths because these cotton cloths will have pores. Okay, and it absorb sweat. ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸ್ವೆಟ್. ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟ್ ವಿಲ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಎವಾಪರೇಟ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆವುತ್ತಿರೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ವೆಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ that will not be absorbed by that synthetic cloth, and you will not feel until it is not absorbed, it won't evaporate. If it do not evaporate, we won't feel cooling effect. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಡಿಮ್ ಕಲರ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ that is based on cooling effect of evaporation. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Here is a tumbler in which ice cold water is kept. If you observe on the outer surface of the tumbler, there are a lot of water droplets. Outer surface ali. How does water droplets come to the outer surface of the tumbler? That we need to understand. That's because water droplets on outer surface of tumbler containing ice cold water. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this tumbler is having ice cold water. ಹೌದಲ್ವಾ? That means it's having low temperature ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ atmosphere ಅಲ್ಲಿ, right, in the nature, in the environment, in the outside
atmosphere, outside the tumbler ಏನಿದೆ, there is humidity, there is moisture. ಹೌದಲ್ಲ? Outer atmosphere has water vapor, or we'll call it as moisture. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರು ತಣ್ಣಗಿರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Cool down adaga, when we cool water vapors, what do we get? We'll get water droplets, right? So outer atmosphere has water vapor, moisture, and that water vapor will get cooled by surface and converts to water droplets. Water droplets agi convert agutte. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಗ್ಯಾಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಬ್ಲರ್ ಇಸ್ ಕೂಲ್. Condensation can happen when the temperature is reduced. So less temperature ಇದೆ, that's why outer surface will have water droplets. ಅದೇ ತರ ಐಸ್ ಬಾಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದನ್ನಾರು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್, ಕೂಲ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that's all about the discussion. We have discussed in detail about the chapter matter in our surroundings. Shortly we'll move to another chapter from your textbook. Thank you for your patient observation, and also keep supporting me by subscribing my channel, liking my videos, and share with your friends if you find it useful. Watch the videos and try to understand the concepts with ease so that your examination become easy for you.